lieto pote idoho kama komo kinde koro ywak ne chin mibadhi otimo newa edoho kendo koro gidwar mar mondo miyo gai mar doho Martha Koome ogwetao kata tim nonro kendo mar mondo miyo rie bad sirikal mar doho. Bende seche go weche mag siasa bende koro poto e gwenge mag Masawa tok jatend piny William Ruto romo kod jatend piny machon Uhuru Kenyatta ka bende koro weche kara jotelo mopogore mawuok e gwenge mag Masawa golo duondgi kotenore koda romo makamano. Nyakwa Ramogi machiegni chenro mar oimore mage moko kuom weche mawamiyo pek. It is indeed our place as a country to work together. It is the reason why I am working with the former Prime Minister. It is the reason why I have reached out to the former President. Jatend piny William Ruto lero gimomiyo omanyo jatend piny machon Uhuru Kenyatta kachap ni geno ni dhi neno e kit siasa ma Masawa mar Kenya. Maybe to scare me, to distract me, to defame me and hold me out of office, but they can try something else. Ogai mar doho Martha Koome osingo ni ok obi gwetao kata obedo ni sunde kokalo kuom ote mag mbui mamoko kuom jopiny ndiko. We are putting in place facilities in terms of classrooms for the grade 9. Migao mar somo yango ni maromo klase 3,500 oseger e chenro mar gero klase 11,000 mar grade 9 ne ikruok ne yepo mar skunde. Namba mar ote machuok en 2:600 bende yudo wa e mbui mag oganda wantie achiel kachiel e mbui mar Facebook, mbui mar YouTube, e mbui mar Instagram bende yudo kanye mbui mar X kod mbui mar TikTok. Nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Jatend piny William Ruto koni podo biro yaro bade kendo manyo rieko mar tayo Kenya kowuok kuom jotelo mopogore. Ruto lose e kaunti ma Wajir kendo olero gimomiyo ne omanyo jatend piny machon Uhuru Kenyatta mondo some rieko. Otelo ni jo Kenya nyaka dhi nyime kanyakla kendo mano emomiyo otiyo machiegni kod jalar kom mar AUC Raila Odinga kod Uhuru Kenyatta. Walter Nyambaga nigi mathoth. Somo rieko en rieko kendo rieko wuok kuom jo rieko man kod rieko mar tayo piny. Abiro dhi nyime kod somo rieko kuom jotelo ne mar Kenya nyaka ta kod rieko. Magi e weche moyang kod jatend piny William Ruto kolero gimomiyo nyomolo Ishaweri e gwenge mag Gatundu mondo sonyne rieko e kod jatend piny machon Uhuru Kenyatta. Going forward, it is indeed our place as a country to work together, to find common ground on things that are of national interest to the Republic of Kenya. It is the reason why I am working with the former Prime Minister. It is the reason why I have reached out to the former President. It is the reason why I will reach out to all other leaders. Kulose kiniro manyo kelo kanyakla gavana ma Wajir Mohamed Abdullahi maen jakom riwruok mar kuku mar governors ogai mar ODM yor ko jolop ngire Peter Nyang'nyong'o. Jatend piny William Ruto okone piny Kenya duong' moingo dwach ng'at achiel kendo nyaka koro rang kelo oganda mesa achiel e bedo e ot achiel kiwuoyo kod duol achiel. So that we can fashion a country that all of us believe in, a country that we can all have a stake in and participate in its full, in realizing our full potential as a country. We must continuously build bridges instead of erecting barriers. We must always find it. Omedo ni achiel mar oganda emomiyo gisiro Raila Odinga ne lemo mar riwruok mag pinje mag Afrika AUC. Ruto bende okone jo Kenya mondo kaw ting' mar konyo e kedo kod rochruok mar arita kwe kendo nya achiel mar oganda e kindigi kaka yor goyo kang. And I appreciate the leadership of many other groups and teams and sections as we work together in this common project called Kenya. It is not an individual program, it's not a personal project, it is a collective effort. And I appreciate that Professor Nyang'nyong is in our midst to represent the former Prime Minister and to confirm that the former Prime Minister is somewhere in West Africa because he is our candidate for the Africa Union Commission Chair. And ODM will continue to champion your cause to ensure
that solutions are not only found but implemented. ODM has stood with you in the past and will continue to walk the journey with you. Together, we shall push for policies and programs that bring lasting development and dignity. Magitimore ka jotelo mawuok masamar Kenya monywando Moses Kuria opuo jatend piny machon Uhuru Kenyatta kuom yiero olwedo kod William Ruto mondo Kenya odongre kopogore kod keto sigu manenie kindgi chien. Jaod bura mag Atanga Edward Mudheu kata kamano nyiero romo manyotimore kind William Ruto kod Uhuru Kenyatta kolero ni romono onge kod pek mar siasa kopogore kod romo maregi kakusiepe ekindigi. Mount Kenya people do not follow individuals. They follow issues. What I would just say is a lost cause. Those are just two friends who have just met. They have their own history together. They worked together for 10 years. They had their own personal disagreements. Nobody told the public why they fell out. So here we are. They are not telling the people why they're coming together. So for the Mount Kenya politics, it's purely a personal issue. Because that's really the politics in Mount Kenya, and neither Uhuru nor Ruto can be able to bring the mountain back to government. Waliguza mlima na mlima imeenda. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ogai mar do Martha Koome medo tielo ni nitiere joma osebedo kayanye mbui kendo tiyo kod yore mopogore mag anjao mar temo thule oko e apisi. Koome manotelo ne nyasi mar dhialo odiechieng' mar ratich oganda manobagi e boma Nairobi oyango ni weche mathoth nobaye mbui mag oganda magete kendo dwaro mondo owuog e apisi kolero ni ongirore e apisi sani kendo onge gima biro buoge owe apisi. That I'm a victim of cyberbullying, or is it called technologically facilitated gender-based violence? Mano gai mar doho Martha Koome. Koome ne loso e nyasi manobagi e boma Nairobi mar dhialo odiechieng' mar kedo ne ratich oganda. E okang' machielo, Koome medo tielo ni nitiere jomoko ma osebedo katiyo kod mbui mag oganda e kworo weche miriambo e wiye mondo owuog e apisi kolero ni sani ongirore e apisi kendo onge gima nyalo buoge. But I know the intentions. It's a business model. I don't know to achieve what. Maybe to scare me, to distract me, to defame me, and hound me out of office. But they can try something else. Magi biro mana seche buora to Koome singo mar timo duto manyalore mar rieyo doho toko kinde Ahmed Nasir Abdullahi kod Pielo Lumumba. Wacho ni moko kuom jotij doho chin mibadhi mieno gima kidek nuro bad sirikanno. E oboke ne ute fwambo odiechieng' manyoro, Koome nosingo mar timo nonro ewi mibadhi e doho kojiwo kinde ariyogo mondo obi oti kanyachiel kod jong'ad bura mag JSC e timo nonro mar okinde ma jomibadhi. Wach makata kamano, Ahmed Abdullahi e yor mbui mar X otamore ma oumo iye piny ka otiyo kod mbui mare e gima chalo lawruok kod ogai mar doho kod dwaro mondo Koome ogwe tao. Kopogore kod weche mamulo sund ma isunde gode mbui, Koome osingo ni bad migawo mar doho pod ongirore kendo gimanyo medo kwan doho manie pacho ka kaka achiel kuom yore mag neno ni oganda oyudo ratiro. The CRJ and Judicial Service Commission, they're supporting us so that we can have those gender justice courts in all the 47 counties. So we are listening to Kenyans, we are serving Kenyans. Jokanyo mag riwruok makedo ratich jopuonj gi jotije mbalariany UASU obedo gi ywaruok e kind gero ma obagi Mombasa. Yangore jokanyo mag UASU oke kod jagoro maduong' mar UASU Constantine Wesonga magitudo gi wach ni otemo loko katiba ma ok okawo pachgi. Jokanyo mag UASU obago rome magawa moro ma Mombasa kuma tulono nomuoche. Migawo masomo yango ni maromo klas 3,500 osegere chenro mar gero klas 11,000 mar grade 9 mane gichako dwe mar 7 higani. E oboke ma jatend migawo masomo Julius Ogamba ogolo oyango ni okang' mar 2 mar gedo mar klasego osechopie 70% kendo gisemanyo omenda moko mambalang' mar gero klase mamoko 7,375. Judith Omondi ni kod ler. Endo achiel kende to skunde yaw
kendo klas manyien e kit somo mar CBC grade mar 9 chakore e pacho ka. Penjo osebedo ka chutho bende skunde oseikore ne rwako grade mar 9. Counties mamoko koni giikore ka kuonde moko to pod ji nie mudho. Kaluo, Director mar somo ma Nyanza wacho ni gwenge mag Nyanza oikore makare ne chako somo mar grade mar 9. Progressively, we are putting in place facilities in terms of classrooms for the grade 9 across the region. So we are doing it in phases. So we have phase 1 that is complete. Phase 2 today is at 88% complete. And we are waiting for the allocation of the last phase, that is phase 3, maybe within the week, so that we complete before the start of the year. E ripod tend migao mar somo ma ogolo odiochieng' ma kawuono, maromo klese 3,500 oseger, ka 7,500 osechopie 70%. Magi klese ma ogeri okang' ma okwongo ka itiyo kod shillings bilion 11 mane ogole gero klese 11,000. Bende ripod migosi yango ni migao no osefwaro omenda mamoko mabalang' mar gero klese moko 7,375. Sirkal mamalo kokalo kuom migao mar somo ochwalo maromo bilion 3.4 omenda magiketo winjruok ni owinjo buk kod omenda mar NGCDF e atamalo marom kod ma ogol kod sirkal mamalo e gero bende klese 6,800 ma osegera 3,524. E ikruok ne somo mar junior school, migao no yango ni gisetieko ikruok mar chwalo maromo bilion 15.7 ne skunde mag junior e chak higa manyien. Weche buge, duol ma ochung' ne chwalo gige somo KICD osenyiewo buge maromo milion 9 mag grade mar 9. Nyaka chop tich abich mar tarik 6 maromo buge milion 5 ne osechwal ne skunde, chenro ma igeno tieki kochopo tarik 15 dwe ni. I think across the region we have supplied the grade 9 textbooks to all the schools. So 100% covered. So we are ready to have the grade 8 graduating to grade 9 for the final year of the junior secondary level or cycle. Duol mandiko jopuonje pacho ka TSC bende nyicha osetiego kendo jopuonj mag junior school tiegruok mane oromo tarik 5 dwe ni. Judith Omondi, Ramogi TV. Tend ka thieth ma Nairobi Hospital koro chiwo duoko margi kaluwore gi milome mar ng'anyo mar ndalo 7 mar kod riwruog lakteche KMPDU kaachiel kod moko kuom lakteche kar thiethno. Kaka jafwambo marwa Efi Nyakidi lero, lakteche go wacho ni board mar Nairobi Hospital osebedo ka tiyo arietha gi omenda kendo ywago lwasi marach mar tich. Ei ote mare ne ute fwambo, jatatije ma Nairobi Hospital e yor kojolo Felix Osano ochiwo ler kowacho ni lakteche manigi lony ma thiedho jotuo kata consultant doctors ogin jotije e kar thiethno kendo onge andika mora mora mar ng'anyo ma jotije Nairobi Hospital ochiwo negi. Motelo ne ma, moko kuom lakteche kaachiel kod riwruok mar lakteche pacho ka KMPDU kotelnegi gi jagoro maduong' Davji Atela nochiwo andika mar ng'anyo mar ndalo 7 ne tend Nairobi Hospital. I hereby declaring a 7-day strike notice that if the board fails to resign, then on the 17th of December 2024, we shall all say enough is enough, and the general public and the international community, we are saying that from that day we will close the hospital. Ma kaluwore gi ywak mar lakteche e kar thiethno ni board ma Nairobi Hospital okosebedo katayo chenro gi eyo makare ahinya to tiyo arietha gi omenda gino mabende osekelo nok mar gigo mowinjore tigodo e yor thieth. We cannot sit back and watch as our patients suffer because of poor governance and leadership in the institution, which is causing us to even lack resources to work the way we need to work. Our monies are being wasted on a day-to-day basis. Travels and purchases, projects that do not even have any meaning is taking off here. E kindego, gimedo ni lwasi mar tich okosebedo makare, kendo nyaka keto kenge mag neno ni Nairobi Hospital odoke rang'iny mare machon. Nairobi Hospital mismanagement has continued to harass and mistreat our members, reduce the medical cover in the name of financial constraints, and we know very well that there are many millionaires are being made from the board. Everybody, particularly the nurses and the junior staff, are worried about their jobs. Most of them are looking for jobs elsewhere now.
This cannot go on. Laktechego kaachiel kod riwruok mar KMPDU koro dwaro mondo mi board mar kar thiethno, jakom mar board kaachiel kod jata tije yor kojolo mondo gwe tao ahinya to kaluwore gi chal mar romo margi ma higa ka higa. They are just entrepreneurs interested in bringing this place down. We have so many court cases that are necessary, and what we saw at the AGM was absolutely nonsensical. We demand for immediate resignation of the chairman and the entire board of directors and the acting CEO, who we see to be a puppet of the board. Magi duto timore kodong matin ne ndalo 10 to ng'anyo mar lakteche duto pachoka chakore. Efinyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano nya Efinyakidi. Duol makedo kod mibadhi e pachoka EACC oyudo lope 3 mag piny owacho e kaunti ma Kisumu maromo omenda $300,000. Koloso odiechieng' ma kawuono jawache lo duol mar EACC Eric Ngumbi wacho ni lopegi koting'o ekas 7 mar skund primar ma Victoria kaachiel kod apaya mochomo log tich ma kaunti ma Kisumu. Jafwambo marwa Millicent Adhiambo ni kod ler. Kisumu is one of the counties that now have a very high level of land grabbing. E kaunti ma Kisumu, duol mochung' ne kedo gi mibadhi pachoka, Ethics and Anti-Corruption Commission, EACC, koro ni opara manyime, mareno gi reso mwandu duto mag jopiny, ma koro nitie e lwete chudhe moko komakore kod apisas moko mag lowo e bomano, e tok chik. Mwandu mani oresi oting'o lowo mar kambi mar reru mano winjore tigodo e gero apaya e bomigawo mar wuoth kod apida. Lobno ne oyak kod kambi moro ma ok mar piny owacho mong'ere kaka Mayfair Holdings. Machielo en lowo heka 7 mar skund primar ma Victoria mayudore East Kisumu Dago ma nengone romo $100,000. Lobno ne oyak kod manen jatend skundno Donald Meda kod nyawadgi mane jakanyo mar komiti mar skundno Phoebe Fan maduto osenindo. Machielo en lob ot moro mar piny owacho ma nengone romo $20,000,000 mane oyak kod kambi ma ok mar piny owacho ma ong'ere kaka Hajot Singh Danja and Cheramba Enterprises. EACC bende pod luwo ndach lope moko ma nengogi romo $10,000,000 e boma ma Kisumu ka buchegi pod ni e nyim doho e bado ma Kisumu mochung' ne weche lowo kod alwora. Moko kuom lobe kod buche miluogo oting'o heka 18 mar lo mar chiro ma Kibuye ma nengone romo $2 billion mar piny owacho ma kaunti ma Kisumu. Machielo en heka 20 mar lo mayudore kar dak ma Milimani ma yande oket tenge ne gero kar od twech ma bende wachore ni ne ous ne jaket mwandu moro e tok chik. Lo machielo en bath puothe mag kambi reru e kar dak ma Nyalenda kod kuonde apeyni moko ma wachore ni ne opogi e yor mibadhi. Kamoro en lop kambi reru mayudore Nyalenda ma yande odesi ne mbalariany ma Aga Khan Hospital masani jomoko wacho ni margi. Kalo machielo manoyaki en kuma ne winjore gerie ute jotije piny owacho. Kama chielo bende en lowo manoket tenge ne yaro bad kambi mar thiedho pie kaunti ma Kisumu kaachiel kod lowo manowinjore tigodo e gedo apise assembly ma Kisumu. Kaluwore gi weche mag yako lopegi, fwenyore ni nitie riwruok e yor mibadhi kaka joyak lope tiyo gi obok mopuodhi e mako buche bang' dwaro daro apise mag od buche pachoka kowuok e lope mag piny owacho. Komachielo, okinde mag tend counties riwore gi achudhe ka gitiyo kanyakla kendo gijwang'o counties kendo giweyo fuok mondo doho ong'ad buche madok ne achudhe. Bende yudo ni bang' doho miyo achudhe ratiro e wi lopgi, okinde manokonyogi bende ichudo negi mit bilie matin kaka yor duoko negi erokamano. Kuom mano EACC kwayo oganda jo Kenya mondo bed akicha e sama ginyiewo lope pachoka. The Supreme Court has already ruled that in respect to this concept of innocent purchaser for value, the person purchasing land has an obligation to undertake due diligence to ensure that that which they are buying is not tainted. Esamano no pod dhi nyime, EACC golo siem mager mar biro kawo ndamo mar chik ne ng'ato ang'ata mibiro yudi gi ketho mar donjore e mibadhi mar yako mwandu mag jopiny e tok chik. Land officials are expected to protect public land, but not to be part of the problem. Leave public land alone. If you are buying land from a grabber, then you face the consequences because that land will revert to the government the way this has reverted to the government. Given that the time that the court gave us lapsed, EACC will proceed to process the next steps.
Achudhego koro mindalo 60 kod doho e bura mane ong'adi dweche 2 mokalo mane EACC oloyo mondo mi gichiw thuolo e lopegi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Komishona mar alwora ma Nyanza Flora Moroa omedo kwayo oganda modak Nyakach mondo neni gibedo akicha kinde mag nyasi mar Christmas gi yawo higa manyien. Ma en kaluwore gi monj ma osebedo katimore e gwengego kendo kelo tho mar oganda. Owacho ma kane ochiwo twak e chenro margi maneno ni gichiwo arita ma oromo e gwenge mag Kaluo e kinde skuku. E wi mano ogolo siem ne jogo machwalo ohand kong'o ma ok opuodhi ni biro kawnegi okang' mager mar chik. We want to make sure that we do not have activities that raise tensions during this period. And one of those activities normally is the stock theft. Because most times when you have people stealing cattle at the borders, then it more or less is interpreted as an inter-communal kind of a crime, whereas in most cases it's just normal criminality. So we have also put measures in place to ensure that anything that may raise tensions between communities is well taken care of on time so that people don't have these tensions escalating. You know, during the festive season, very many of our motorists and drivers want to engage in drunk driving. We are going to have checks, that is then the NTSA and the National Police will combine efforts to ensure that the roads are properly used. Ramogi gikanyo wakaoyo mokwongo chenro en maro imore saa 3:19 pod aduogi weche manyien mamoko. All right, listen up. Politics is on a mission. It makes our gums happy and our teeth strong. See? We're moving forward and making changes. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. And we'll leave no smile behind. Akamba mwaseo asisi. Safaricom sambaza furaha caravan sasa inaingia ukambani. Ni tarehe 9, 10 na 11 Disemba ambapo utapata kujumuika na watangazaji wa Musi FM na Radio Citizen, Bishop Kabwele Jr., Master Mulae, Samwenge Mwenge na Christine Ndanu Kadot. Kutoka Radio Citizen tutakuwa naye Vincent Atea, Munai General, Tina Ogal, Willy M. Tuva, QT na Mwala. Tarehe 11 msafara wa Safaricom sambaza furaha caravan utaanzia Salama, Sultan, Emali, Masimba, Kiboko, Makendo, Keundwane, Kebwezi na kumalizia Mutito Andei. Tutakuwa na zawadi kama vile mbuzi, kuku, simu na ofa speciali kutoka Safaricom pamoja na burudani kutoka kwa msanii Boss ya Ungu Andalani Boys Band na DJ Single. Usikose shamra za Safaricom sambaza furaha caravan kwa ushirikiano na Royal Media Services. Kowuok e chuny boma ma Nairobi, machiegni gi Naromoro. Kokale gode kodaore kendo mol e gwenge duto ma pachoka. Okinyi kokinyi, wayangoni kaka piny oru. Ma en rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyuni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tidiro tich ka. Kendo in gi duola e mbaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No wamiyo parliament a lot of authority. To authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod mbaka oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 okinyi nyaka saa 5 onyango e Ramogi TV. This holiday season, Citizen Duka na Quickmart tunakuletea mama mpenzi basket na deals kibao. Isitoshe,
Sasa unachagua kile unataka kurusha kwa basket yako. Zote kwa discount nono. Imagine sugar 2 kgs at 269 from 279. Chapati flour 2 kgs at 139 from 169. Cooking oil 3 liters at 899 from 1060. Basmati rice 2 kg at 699 from 767. 4-pack tissue white at 159 from 186. Bar soap 800 grams at 159 from 200. Dial *487*5# to select your item and buy straight from your phone. Once you receive your code, pick up your shopping from any Quick Mart supermarket near you. Simple, fast, and super convenient. Other baskets on the offer include Mama Soko, Sherehe, and Daily. Citizen Duka, making your celebrations more sweeter. Machiegni kendo migao mar thieth kod sirikand counties osingo ni gibiro medo tiyo kanyakla maneno ni chenro mag thieth ochopo ne jo Kenya duto manie kor gwenge. Giwacho ni sirikal mamalo biro medo siro sirikand counties mondo chenro mar universal health coverage ochop e lekne. Kolo seromo mane oyuore gi jotelo sekta mar thieth, jagoro mongirore migao mar thieth Mary Mudhoni owacho ni okumba mar thieth mar SHA sani koro tiyo maber kendo onge ng'ur mawuok kuom oganda. Bende okwayo ute thieth mapok ondikore gi okumba mar thieth mar SHA ni ondikre mondo gichak chiwo thieth ne jopiny e bwo chenro manyien mar thiethno. We are just implementing one of the acts that is the Social Health Insurance Financing Act of 2023, where we have Taifa Care. And this is in collaboration with the county government. As for registration, Kenyans are continuing to register in large numbers because they have seen indeed this is working. It is not a mirage, it is a reality of the matter. To the facilities and the owners of the facilities, my plea to you is get your facility contracted. Do not tell Kenyans that SHA is not working because your facility is not contracted. As a state department, we are working very closely with our county governments, matters intergovernmental relations, because there is no two governments. Government is one. And if our counties are delivering, the national government is delivering, and the whole government is delivering. And this time it's not even a whole of government approach, it's a whole of society approach. So all of us, we are in this journey together to make sure our universal health coverage is working. Tulone umoche chiuny boma ma Nairobi e kinde ma obila ne tiyo gi iro malungo wang' mar keyo oganda mane obago ng'anyo mamuol ka kwedo timbe mag nek mar joma mine ma sani medore e pacho ka. Jong'anyogo ne oting'o obok manigi ote mane gindiko ka gisundo sirikal kod jopiny mondo kaw ting' mar thiro lwenje mag nek ma kamago. Gichayo sirikal kuom koso miyo pek nonro motenore gi timbe mag nek go kendo rem kawo okang' mowinjore mar chik ne achije. Gikwayo mondo keto okenge madhi neno ni joma mine orit ngimagi kendo geng'gi kik giyudre e lwenje mag udi kod mago mag kit chwech. Today, because we don't want women to be killed anymore. We want justice for the women who are killed, the women whose bodies were found in sacks. Mikono na miguu ziko kando, man. We don't know who did that, and that's not fair. Protect the ladies. Hatutasema men are not being killed. Hatusemi hivyo. We are saying females kwa sababu kwa hizo gunia tuliona mwili za wanawake. Chats tumeshikilia kama ile pale Mario na Juang. Ndio hizi chats hapa. These are people being killed, and they're all females. It's not fair. Help us
figured out. Government, tuambie nani alifanya, tuambie mmewashika, tuko safe. And she's like, what's next? Ujui unatembea, nani atakupiga sangapi? You see, it's not safe for us women. And at the moment, it's Kenya leading with a high number of ladies being killed each and every day. So please, protect us women and stop killing us. That's all we're asking for. Please, 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 stop killing women and please say their names. Kapod wantie weche mag kedo ne ratich oganda en riwruoge mag oganda makedo kod lwenje mag kit chweche kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho okonye ting'o malo nweng'o mag oganda to ahinya joma mine kaka yo mar tieko lwenje mag kit chwech e udi kaachiel kod kata nek mar mine. Giwacho ni thoth lwenje mag kit chwech e kaunti ma Migori otudore kod dok piny mar nweng'o kata chan. Jojuma nigi lerno. E kinde ma ndalo 16 mar kedo lwenje go mag kit chwech ma bende rumo kawuono, kinde no ma apisas go mag piny owacho kod wego moko mago mag piny owacho osebiro ka jiwo kenge mag kedo kod lwenje go mag kit chwech dok piny mar nweng'o kata chan e kind oganda oyudre kaka achiel kuom gigo eko ma osekelo medruok mag lwenje go mag kit chwech e kaunti ma Migori. Joken lwenje go mag kit chwech wacho ni lwenje mag kit chwech bende pod medore e alwora mar nam Lolwe ka bende ise oganda ma pod tieko moko kuom cases go e buchego mag anyuola. Doho magwa kod migepe mag sirikal ni kod lony kendo osebedo katimo matek mondo cases gi orum. Wamedo mana kwayo ji duto, jopiny duto ni ka oluongi mondo ibed witness e case to kik iluor. Apisa maduong' e migaono mag kit chwech e kaunti ma Migori Ngeroso Odhiambo wach ni terruok ma iwilo kod rech e kind moko kuom mine matimo hand rech kod jolupo ma bende ong'ere kaka joboya pod nitie malo e dho wedhe kaunti ma Migori kendo kaka piny owacho gikedo kod mae. Joma mine donje magi nikech yuto mapiny. To nyaka ne wadonje county government ma Migori, wasetemo mondo waket mine grube mondo wamigi pesa matin ma ginyalo chako godo ohala. Celestina Akoth matero ma ong'ere kaka Usalama Women and Girls makedo ne ratiro mag mine kaachiel kod nyiri wach ni chan osemiyo mine kaachiel kod nyiri mathoth ma odak alwora mar nam Lolwe yudore e lwenjego mag kit chwech. Koriwre ni yuto betin, nyithindo be odhi sikul to moko boduogo we sikul koro gine boda customer be onge. Kori yudo ka poverty no en achiel kuom gigo makelo weche mar ni ng'ato dwa dhi timo chode eko yud pesa. Owacho ni kaka riwruok gisetemo keto mine gube mopogore opogore kendo konyo gi ting'o malo weche gi mag nweng'o kaka yo mar duoko piny ageta mayudogi ma oting'o lwenje mag kit chwech kata landruok mag kutego mag ayaki. Mama gi eki uso kae, ginyalo yudo pesa gi, ginyalo nyiewo chiemo, ginyalo pidho nyithindgi gitere skul ka ok gibedo e chwanyruok mar nyaka iriwri gi dichuo eko okonyi gi rech to eki yud pesa. Chun ng'ato ni mondo nyaka ibed kod ng'eyo mar ringruok ni kore kimiye kony nyalo miyo ng'ato ma ok idonje gik machalo kamano. Jogo makiratogo mag oganda e kaunti ma Migori bende ne oywago medruok mag nek mag joma mine e pacho kae ma oting'o kaunti ma Migori. Bed ni ng'ato ka ng'ato momi chik mar rito oganda kaka rights mag human mondo timre nade owachnwa ni en ang'o monya timo kata monyalo keto kata ang'o moketo manyalo geng'o thogegi mantiere Kenya wakasani kachiel gi Migori County. Amine isandowa inegowa itimonwa timbe ma ok oromo. Koro wahinyore mang'eny to onge sirikal ma mondo kawn okang' mondo konywa. We demand an increase in the allocation of funds and personnel to the State Department of Gender and support the monitoring of Government of Kenya's violence against women and girls and commitments to the development of prevention of violence against women and girls and intimate partner violence going forward. Ka otele kod direct maruogno mar Faraja Women Initiative Diana Rose giwacho ni jotend arita kwe osenyiso nyau e kedo kod nek mag joma mine. Wantiere gi case motimore 3 days ago, otimre Awendo, iluongo ni Morin Mbaja no yud kotho kokwanye oko. Thone onge ng'ama ong'eyo kendo thone wase report to ng'ama miwa ler gima notimore kata ng'ama nyiswa kaka nyalo yudo justice onge nyaka odiochieng' ma kawuono. Tend arita kwe kaunti ma Migori wacho ni pod gidhi nyime kod tim nonro ka otende kod tho mar miyono. Juma, Ramogi TV, Migori.
Erokamana nyajo Juma kuom lipodno kowuok e kaunti ma Migori kawadhi nyime ni jokanyo riwruoge makedo gi lwenje makit chuech e kaunti ma Homa Bay kod bad migawo mar doho jiwo sirikand kaunti ma Homa Bay mondo oyie oket maino margi eneno ni centers kata kuonde reso nyithindo kod mine ma oroch ratichgi obedo mathoth kaka yor konyo e reso ngimagi. Riwruogego mane oloso pap Kalango e kar chung od bura mar Angwe e kinde nyasi mar tieko ndara 16 mar kedo gi lwenje makit chuech ne okoni kuonde mag reso joma oroch ratichgi manitie e kaunti no ok ti makare kendo mano nyalo thiro wach kedo gi lwenje makit chuech e kaunti no. Jatend migawo mochung' ne kit chuech e kaunti no Sara Malit to koni gitiyo kanyakla gi riwruoge mopogore opogore maneno ni kuonde reso nyithindo kod mine ma oroch ratichgi ni makare. In Homa Bay. Our communities will remain safe if we make individual and decisive decisions. We will protect our women. We will protect our men. We have a safe space as a referral, Homa Bay Referral Hospital. We have a safe space at Makongeni Health Facility. It's called Makongeni Safe Space. We have a safe space here at Rangwe within the health facility. We have a safe space in Mbita. Kanyathi okale tembe maratiro mare orochi. To ng'ama no rocho ratiro ne cha wuok e the same locality ma nyathino ae. Para ne ka nyathino oromo gi ng'acha nikech dongo winjo kiwachonwa ni chik bendo yi ni igolo gi bond. Oyalo kainoko. Oyalo to nyathicha sama wuotho to romo kode. Debe ni nyathi ma kamano nyalo yudo kamitere kayalo dhi mbele maoko ne ng'acha sate. Usipomleta kotini in future ni wewe atakulaumu. Atasema nilidhulumiwa lakini mama akaniambia nisiende kotini na ataendelea kufanyiwa hiyo kitendo, yeye atakuwa naona ni kitu ya kawaida. Kawuok Homa Bay to wadhi e kaunti ma Siaya kama joma ikgioniang' e kaunti no koro dwaro ni omenda ma ichulo gi dwe ka dwe e bwo chenro mar Inua Jamii omedi kowuok e shillings 2,000. Kokalo kuom nonro ma otim e wi moko kuom midhiero ma gikalo e yudo omenda ma ichulo, jogo ma ikgioniang' lero ni omenda no tin mokalo e kindeni mapek mar ngima oidho. Kane owuoyo apisi mar ruoth ma yudore e Awelo e chuny boma ma Siaya kinde mane igolo lipodno, jata chenro mar riwruok mar Kenya Society for People Living with HIV, Daniel Odipo, nolero ni thoth jogo mayudo sir makamano lero ni bath omenda no bende gitiyogo e chulo omenda mag wuoth e kinde ma gidhi kawo omenda no. A number of those beneficiaries complained about the stipend to be too little, that cannot meet their basic requirements, given the number, the size of the families that they are taking care of, and thereabout they are vulnerable and cannot engage in other sources of income. Two, on the side of Inua Jamii, the study found out that 2,000 shillings is also very much minimal to accommodate the needs of those beneficiaries for a whole month. A recommendation has been put that this new scheme called Social Health Authority, the personnel should go around and do enrollment to the wazis wherever they are, instead of them going to register in centralized places like, say, Huduma Center or what used to be NHIF offices. Kawuono bedo odiochieng' mar ariyo mar limbe kambi ma Safaricom e gwenge ma Ukambani kama en juma mogik mar limbe ma kambino e gwenge duto ma pacho ka. Jodak ma Machakos, Kathiani, Tala kod Kamulu oyudo puonj kod mich kowuok kuom Safaricom mane oten gi Royal Media Services. Fredrick Omondi miyowa ler mar wachno. E odiochieng' mar ariyo mar limbegi e gwenge ma Ukambani, safar mar Safaricom sambaza furaha kawuono chakore gi boma ma Machakos.
Jongolo mawuok e gwenge ma Ukambani kamoro oganda gi ngolo mochuwang' chieng'. Seche ma apisas mag Safaricom bende ka puonjo oganda mondo obed motang' gi achudhe madwaro mondo omagi omenda kokalo e yor simu. We have seen a lot of fraud kwa soko zetu. Wateja wetu watapeliwa, watu wanajitokelezea kusema wao ni wana Safaricom, lakini nia yao si mzuri, ni kuchukua ama kupora pesa ya customer wetu. Safaricom bende odhialo kastembegi gi mwandu mopogore kaka gwen, diek, simbe, ogute kod lewni seche magi hingo igni 24 nyaka ne gichak chiwo chenro gi pacho ka. Tumezawadika kwa zawadi ya kuku. Hongera sana pia kwa Safaricom. Nimekutana na watu wa Safaricom nikachinda mbuzi. Safar no nochako dhi achiel kachiel nyaka kar chung' od bura ma Kathiani kendo chomo Tala. Safaricom kalero ne johala moko kuom chenro gi mag kungo kod oro omwom kokalo e lony manyasani. I want to thank each and every one of you for getting us to 34 million customers as of November 2024. 34 million is no small feat, but it means that you have given us feedback, we have responded. Jolendo mag Radio Citizen kod Musi FM bende ne oteno Safaricom seche ma kambi mar tudruok nodwoko erokamano ne kastembegi kuom chung' kodgi kuom thuolo malach ma gisebedo ka gichiwo chenro gi pacho ka. We are celebrating 24 years, and we are celebrating 24 years of partnership between Raw Media and Safaricom. These companies are big and number one because of the support that we have gotten from our fans, the people that we are going around saying Asante to and celebrating early Christmas with. I lead up to the big one next year. Safaricom sambaza furaha Kinyelim County mama Kweni kaigeno ni gidhi medo dhialo joheragi gi mich mag Christmas. Frederick Omondi, Ramogi TV. Jatend migao mar pie pacho ka Eric Muridhi muga ochiwo siem ne kembe makeo pi kuom chwalo chenro mag pi e rang'eny ma chik dwaro. Kolose kar chung'od bura ma Mathira e kaunti ma Nyeri e kinde manyorango chenro mar pi mar Iwagi mageto chwalo pi ne anyuola madikal 25 nyoko ya apisas mag arita kwe mondo chiw arita makare ne kembe pi e gwengego. Ma tok fwenyo ni nitie acheje moko ma osebedo ka monjo kuonde pi tok gedo margi. The workmanship has not been very pleasing for the especially on chambers and tanks, and it's a little bit not up to the standards, design standards. Our engineers and the contractor to look at those sections, and if it's possible, to remedy the works, because we owe it to the people of Nyeri and the people of Kenya value for what they have invested in. We are here with our security officers. We have sensitized them on the need to be vigilant, and also we are calling on all stakeholders, not only in Nyeri, but all over the country, to watch over the water infrastructure for sustainability and future generations to come. Kormogocha kwa kauyo machilo chenor maro imore aneno kanyo ka ote ochopo ka Simfros ma oguda ka Yesu ka an makalda stronghold mar Pindra ber ka osiep oduoge kinduru gi Ruto lakini obedo osiep mowinjo osiepno owinjo kikony gi kendgi to kony jopiny bende to kamanya Ramogi waduogi weche mag tuke kikidhi mabor. Explore Vietnam's beauty with View Travel. Enjoy the Hanoi City Tour, an overnight cruise in Ha Long Bay, thrill at Ba Na Hills, and tour Ho Chi Minh City, and so much more activities. Our 9-day adventure of Vietnam starts from $2,445 USD per person sharing. Angukia deals moto na View Travel. Book your dream Vietnam holiday and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover.
Be isepenjori e sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa? Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda kiluonu wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor e gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Iwang'e duto keloni moni timna keloni tepuonjo keloni moni timna. Hey, Opak Road, Macaron Gift. Kidwaro wenda maruta keloni to distar 860 star 419 hash. Parenia Ramogi TV en od jowere duto. Nakwa Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e ugandawa. Mibadhi ma wuok e NTSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kande. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gige waduto te. Ok diang' lochnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Ipau tuke ni riwruok matayo tuke mag Olympics e pacho ka mano no kod chieng' ma kawuono nobedo gi romo moyiedhi mane okelo kanyakla jakom mar riwruogno board jagoro maduong' kaachiel gi riwruoge 30 mantiere bwo riwruok maduong' mar NOK. Romo no ne en mar rango kang' ma riwruogno goyo e higani mar 2024 kama oting'o tuke mag Olympics mane obagi e boma ma Paris kama Kenya noyudo midila 11 kendo tieke thuolo mar 17 e kind pinje duto. NOK bende nobago tuke mag Beach Games e kaunti ma Kilifi. E romo no chenro mag higni mabiro bende nopedhi e mesa. Moko kuom chenro go oting'o chano tuke mag Olympics e kind rawere mibiro bagi higa mar 2026 e boma Dakar e kind chenro mamoko. Today was to report back on how the Olympics happened, how we were able to manage it, what lessons we picked, and what the way forward is. We were able to project to the General Assembly the very many international events and sports activities which are happening between now and early 2028, and to call upon the federations to start preparing and collectively to be able to say that we want to rewrite the narrative of sports in Kenya by early preparation. That was our big message, that the lesson we've learned is that we must prepare early. Club mar Real Madrid nyalo bedo maonge jotugo Vinicius Junior gi Rodrigo e tugi mar Champions League otieno ma kawuono e kindgi gi club mar Atlanta. Kano wuoyo gi jofwambo kocha mar Real Madrid